Krishna
His divine grace shall AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Slava Sabram Samsham Slava Shri Guru Shri Gauranga Om Agyanativanandasya Gyananjana Salakaya Chakshurvilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavisham Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Jagati Swapadantikam Vandeham Shiro Shri Uttavarakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagudatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Vrajna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Hudam Sahagana Lalita Shri Vishakam Svidamsha Hey Krishna Karunasya Dinabanga Vigapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Prakanarshanaraye Radhe Nidameshwari Vrishabhanusuteye Pranamami Hripriye Pancharabhadravyaschya Kripasindubhyarvacha Patitanam Bhaveyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Добрый жаловец. Здравствуйте. I'm going to read from Bhagavad Gita as it is, chapter 14, Three Modes of Material Nature, text number 19. Мы будем читать Бхагавад-гиту, как она есть, 14 глава, называется «Три гуны материальной природы», текст 19. Nanyang gunevyas kartaram drashta eva nupashyati gunevyas shaparam vedi madbhavam saudhigachati. Перевод. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Комментарий Шрила Прабхупады. Человек может выйти из сферы действия всех гун материальной природы, получив авторитетное знание о них от осознавших себя душ. Изначальный духовный учитель – это Кришна,
который сейчас открывает духовное знание Арджуне. Точно так же и мы должны получить знание о деятельности гун материальной природы от тех, кто обладает совершенным сознанием Кришны. Иначе мы никогда не достигнем цели жизни. Внимая наставлениям истинного духовного учителя, человек получает знание о своей духовной природе, о материальном теле и чувствах, о том, как он попал в ловушку материальной энергии и был загипнотизирован гунами материальной природы. Пока человек находится в объятиях материальных гун, он беспомощен. Но осознав свое истинное положение в процессе духовной практики, он получает возможность достичь духовного уровня. Само живое существо не является исполнителем действий. Оно вынуждено действовать, потому что находится в материальном теле, которым управляет та или иная гуна материальной природы. Но без помощи тех, кто хорошо знает духовную науку, мы не в состоянии понять наше реальное положение. Только обратившись к истинному духовному учителю, мы сможем осознать настоящее положение дел. И это понимание даст нам возможность укрепиться в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, не подвластен чарам материальных гун. Как было сказано в 7 главе, тот, кто предался Кришне, выходит из-под влияния материальной природы. Человек, способный видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных гун. Nanyang gunevya kartaram drashta evanupashiti gunevya shaparam vekti madhvavam sodhigachiti. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya. Here the difference between a liberated and a conditioned soul is explained. В этом стихе объясняется разница между освобожденной и обусловленной душой. It's a difference of vision. Разница состоит в том, что они видят по-разному. Generally, our vision is influenced by the modes of material nature that we're situated under. Обычно наше видение определяется влиянием гуна материальной природы, под воздействием которой мы находимся. As Krishna says in Bhagavad Gita, in 17, number 3, как Кришна говорит в Бхагавад-гите в 17 главе 3 стихе, Sattvam Rupam Sanjayate Rajakarna 17 Sattvan Rupa Sarvashra Shraddha Bhavati Bharata Shraddho Mayo Yam Purusho Yo Yat Shraddha Sam Eva Saha. According to one's existence under the three modes, one evolves a particular kind of faith. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. And according to one's faith, one does certain activities. И в соответствии со своей верой человек ведет себя соответствующим образом. And those activities produce a certain type of awareness. И эта деятельность пробуждает определенного рода уверенность. Just like a person in the mode of ignorance, Так же, как человек под влиянием гуна невежества, he'll go into the forest, отправляясь в лес, and everywhere he'll look for a place to sleep. И ищет там место, чтобы поспать. And a person in the mode of passion, А человек под влиянием гуна страсти, he'll go into the forest and think about how many trees he can cut down and how much profit he'd make from from selling the trees. отправляясь в лес, думает над тем, сколько деревьев он сможет срубить и сколько денег на этом заработать. And a person in the mode of goodness, he'll go into the forest and smell the flowers and listen to the bees and the birds. А человек под влиянием гуна благости идет в лес и наслаждается там
запахами лесных цветов, жужжанием пчел, пением птиц. And someone who's a spiritualist, he'll go into the forest and he'll chant Hare Krishna to liberate the bees and the plants and the trees. Человек, находящийся на трансцендентном уровне, он идет в сознании Кришны, он идет в лес, чтобы воспевать там святое имя и даровать освобождение цветам, птицам и пчелам. It's the same forest, Лес один и тот же, but it's seen differently by different people. но разные люди видят его по-разному. And according to how they see the forest, they react to the forest differently. И их отношение к лесу меняется в соответствии с тем, как они его воспринимают. Generally, in the material world, we're taught what to do in order to get something. Обычно в материальном мире нас учат, как нужно действовать, чтобы получить то, что хочешь. But in Kali Yuga, people are not taught the laws of natural nature generally. Но обычно в Кали-югу людей не обучают тому, как действуют законы материальной They're природы. not taught about the law of karma. Их не учат закону кармы. They're not taught that the world belongs to God and is meant for God's service. Их не учат тому, что мир принадлежит Богу и предназначен для служения Богу. And that one should work in the material world in such a way as to obtain liberation from the bodily concept of life. И, соответственно, они не знают о том, что действовать в этом мире нужно так, чтобы освободиться, в конце концов, от телесного видения жизни. That every living entity, not only the human beings, but also the animals and the trees, and we're all spiritual beings. Все живые существа, не только человек, но деревья, животные, все они являются духовными существами. Therefore, one should respect every living entity as the eternal servant of God. И поэтому относиться к каждому нужно с уважением, видя в нем вечного слугу Господа. That one should not think, here is my brother, I must help him, and here is an animal, I must eat him. Человек не должен думать так, что ну вот это мой брат, я должен ему помогать. А это животное, его я могу съесть. Just like a father may have many children. Так же, как у отца может быть много детей. Some of the children may be more intelligent, some less intelligent. Кто-то из детей более разумен, кто-то не настолько. So, if the more intelligent son says to the father, my dear father, one of your sons, he's not very intelligent. Если вот такой вот очень развитый, разумный ребенок, он обратится к отцу и скажет, дорогой отец, вот тот мой брат, он не особо разумен. Let me kill him and we can eat him tonight. Давай я убью его, и мы его вечером поужинаем им. Because he's not very intelligent. Все равно он не особо разумный. He's not very valuable. Ценности большой не имеет. No, the father would not be very happy to hear that they want to kill his son and eat him. Конечно, отец не будет рад этой идее, что нужно убить его сына и съесть. Similarly, God sees everyone as his eternal son or daughter. Также и Бог, Он видит каждого из нас как своего вечного сына или дочь. And he has a purpose in the whole creation. И также Он видит предназначение, цель всего этого To творения. give every living entity the chance to make some progress towards spiritual realization. Состоящее в том, чтобы дать каждому живому существу возможность, способ достичь духовного сознания. Therefore, if one sees that way, then one is much more respectful towards every living entity. И обладая таким видением, человек будет намного более уважителен к любому живому существу. If one comes in the material world and thinks that there is no God, there is nothing in control, I can just do whatever I like, Если же человек, приходя в материальный мир, он думает, что нет Бога, нет никакой власти, могу делать все, что захочу, then one will react to other living entities in a different way. то тогда его отношение к другим живым существам будет иным. Therefore, Krishna says, apichenasi papebhya, sarvebhya papakritamaha, sarvam jnana planevaiva, rijinam santarishasi. It's chapter 4, text number 36. Это стих из 4 главы. Even if you're considered the most sinful of all sinners, when you're situated in the boat of transcendental knowledge, then you'll be able to pass over the ocean of material miseries. И перевод его такой, что даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий.
In other words, if we hear with a proper vision, we hear about the proper vision. Другими словами, если мы слушаем о том, что есть правильное мировосприятие, Then we can develop the proper attitude. тогда мы можем развить правильное отношение. Without the proper attitude, there's no question of devotion. Без правильного отношения к жизни нет вопроса о преданности. Unless we hear something beyond simply the bodily concept of life, there's no question of devotion. И до тех пор, пока мы не услышим о том, что превосходит телесное представление жизни, нет вопроса о преданности. Because everyone is more or less a devotee of their gross and subtle material bodies. Потому что каждый из нас в той большей или меньшей степени является преданным своих чувств и материального тела. And they're certainly giving us enough service to do every day. И, конечно, и тело, и чувства дают нам каждый день много служения, которым нам нужно заниматься. It's not that we wake up one day and the body says, you can take a couple of days vacation. Это не так, что мы утром просыпаемся, тело нам говорит, ну ладно, можешь пару дней отдохнуть от меня. You won't have to worry about eating or sleeping for a couple of weeks. На пару недель можешь вообще не беспокоиться о том, чтобы есть и спать, нет нужды. You can just completely devote yourself to Krishna Можешь полностью посвятить себя Кришне, without any other thought in your mind. не имея каких-либо посторонних иных мыслей в своем уме. Every day we wake up, the body has its plans, the mind has its plans. Нет, каждый раз, когда мы просыпаемся, у тела и ума уже есть планы. And they generally keep us busy throughout the whole day. И на протяжении всего дня они не дают нам перерыва и отдыха. Therefore, unless we get something beyond, objective beyond simply serving the gross and subtle bodies, Поэтому до тех пор, пока мы не получим цели, выходящие за рамки служения грубому и тонкому телу, then every day, more or less, we're simply struggling to maintain the body. то это означает, что каждый день мы в большей или меньшей степени просто сражаемся за то, чтобы поддержать свое тело. And in modern society, people think if we can eat a little bit more or sleep a little bit more, then that's our gain. И люди могут думать, что ну, если мне удастся немножко больше поесть или поспать, жизнь удалась. Prabhupada tells the example that in India, that they have a class of people who would take documents or instructions from one business to the next. Documents from one business to the next. А как в Индии есть такая категория людей, которые передают документы из одного бизнеса в другой. So they give the man the document in the morning, and then he's supposed to deliver it and come back. То есть они обращаются к какому-то бизнесмену, дают документы и потом должны их вернуть. So generally such runners, they go into the park and they go to sleep for 5 hours. И такие люди, они вот, у них есть перерыв, и они могут пойти в парк и там поспать 5 часов. And they deliver the letter. И потом они относят письмо. And then they come back. И возвращаются. So the man said, the boss would say, where have you been? It's been 7 hours already. И начальник спрашивает у него, где ты был? Уже прошло 7 часов. Oh, it was so hard to deliver the letter. There was so much traffic. I was just waiting for so long. И он начинает рассказывать, что доставить ваше письмо, это было так сложно. Там была такая забитая дорога, были пробки везде, добираться было очень трудно. So during most of the time he was sleeping. Но большую часть времени он просто проспал. But he thinks this is my gain, 5 hours extra sleep being paid for. И он думает, что вот в этом и есть цель моего сегодняшнего дня. Постараться выкроить в том времени, которое мне оплачивают, время поспать, хотя бы 5 часов. So most people, they think how much I can eat, how much I can sleep, if I can defend myself. И поэтому большая часть людей, они думают, как я смогу поесть, поспать, защититься. But actually transcendental knowledge means that one should see how much I'm actually progressing to come to the spiritual platform of awareness. Но духовная жизнь означает, что человек анализирует себя и думает, насколько я смог достичь уровня духовной осознанности. How much I'm seeing everyone and everything in relation to Krishna or God.
Насколько я вижу все и всех связанных отношениями с Богом, с Кришной. And how much that transforms my feelings to loving everyone and everything as they're related to Krishna. И насколько это преобразует мои чувства по отношению ко всем в сторону того, что я люблю всех, кто связан с Кришной, кто имеет отношение с Кришной. And how much I'm unaffected by other conceptions of life. Насколько другие представления жизни не влияют на меня более. How much I'm materially gaining, how much I'm materially losing. Например, сколько я чего достиг в материальном смысле или сколько я потерял в материальном Whether отношении. people love me or they don't like me. Любят ли люди меня или они не любят меня. In other words, personal gain and safety. Другими словами, он более не думает о собственных каких-то целях и безопасности. Actually, the main focus is supposed to be whether or not Krishna is pleased or not. В действительности, главным нашим заботой должно быть, удовлетворен ли Кришна мной или нет. I'm actually doing the right thing if I'm trying to please Krishna. Я поступаю правильно, если своей деятельностью пытаюсь доставить удовольствие Кришне. And if I please everyone else except for Krishna, then I'm simply wasting my time. И если все остались довольны мною, кроме Кришны, это означает, я впустую потратил время. Therefore, Krishna says, Chaitasa sarva karmani maya sanyasya mataraha buddhiyogam upashitya vatsitak sadatam bhava. That all activities just depend upon me. Во всей своей деятельности Кришна говорит, поэтому завись, полагайся на меня. Work always under my protection. Действуй всегда под моей защитой. In such devotional service, be fully conscious of me. И в таком преданном служении всегда осознавай меня. So Prabhupada writes that for one to act in Krishna consciousness means he doesn't act like he's the master of the world. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что человек, находящийся в сознании Кришны, действующий в сознании Кришны, он не ведет себя так, как будто он распоряжается целым миром. The person working in the bank, he may count millions of grivna. Человек, работающий в банке, может пересчитывать миллионы гривен. But he doesn't even consider one griva to belong to himself. Но при этом он не считает даже одну гривну, принадлежащей ему лично. Similarly, one who works in Krishna consciousness, he may work in the world. Также и тот, кто действует в сознании Кришны, он может действовать, работать, живя в мире. But he considers everything in this world to belong to Krishna. Но он считает, что все в этом мире принадлежит Кришне. And when he works under Krishna's direction. И когда он действует под руководством Кришны. Of course, if Krishna is not personally present, like he was with Arjuna. Ну, конечно, Кришна не находится с ним лично, так как это было в случае с Арджуной. That if one works under the direction of Krishna in the Bhagavad Gita or other such books. Мы действуем под руководством Кришны, принимая его наставления, изложенные в Бхагавад-гите или подобных книгах. As well as under the representative of Krishna. А также через представителя Кришны. Then the result will be that that's the same as being with Krishna on the field of Kurukshetra. Тогда результат такой деятельности будет то же самое, как будто мы действовали бы под руководством Кришны на поле битвы Курукшетра. At the same time, one should have no goal in life, save and except to act in Krishna consciousness. И в то же время у человека не должно быть никакой иной цели в жизни, кроме деятельности в сознании Кришны. Just to satisfy Krishna. Действовать просто для того, чтобы удовлетворить Кришну. And when working in such a way, one should think of Krishna only. И вот действуя таким образом, нужно помнить только о Кришне. That I've been appointed to discharge this particular duty by Krishna. Думаю так, что сам Кришна поручил мне исполнение этих обязанностей. And I'm doing it just to satisfy him. И я выполняю их лишь для того, чтобы доставить ему удовольствие. If one works in that way, then naturally he'll think about Krishna. И действуя так, человек естественным образом будет думать о Кришне. And that's called Krishna consciousness. И вот это называется сознанием Кришны. On the other hand, if one just does whatever he likes to do, whatever he's being dictated to do by the material senses and mind. С другой стороны, если человек делает то, что он хочет, все то, что ему внушили его материальное чувство и ум, That sort of duty is actually not in Krishna consciousness. То эта деятельность не является деятельностью в сознании Кришны. That order of Krishna comes down through disciple succession. Указание Кришны не сходит вниз по цепи ученической преемственности. From the bona fide spiritual master. Через
авторитетного духовного учителя. Therefore, one gets a bona fide spiritual master. Поэтому, обретя истинного духовного учителя and acts according to his directions, и действуя под его руководством, then the success of life in Krishna consciousness is guaranteed. в таком случае человеку гарантирован успех в сознании Кришны. Learning to work in Krishna consciousness doesn't mean we'll necessarily become materially advanced. Действовать в сознании Кришны вовсе не гарантирует нам того, что мы будем процветать с материальной точки зрения. It just means that one will be able to become aware of Krishna. Успех будет не в этом, а в том, что мы будем сознавать Кришну. And aware of Krishna's mission. И сознавать, понимать миссию Кришны. Krishna's mission is just to help everyone become Krishna conscious. И миссия Кришны в том, чтобы помочь каждому стать сознающим Кришну. So whatever we're doing, we can do with devotion. Поэтому, что бы мы ни делали, делать это нужно с преданностью. And whatever we're doing is meant to please Krishna. И поскольку все то, что мы делаем, предназначено для того, чтобы удовлетворить And it's Кришну. done under Krishna's directions. И делается это под руководством Кришны. That's the perfection of life in Krishna consciousness. И вот поэтому это является совершенством жизни в сознании Кришны. So one may be wealthy, one may be poor. Итак, человек может быть бедным, может быть богатым. One may be learned, one may not be so learned. Человек может быть ученым или не особо. But if one is dedicated to the activities of Krishna consciousness, then one will go back to the spiritual world. Но если он посвящает себя деятельности в сознании Кришны, он вернется обратно к Богу. And the most important thing is just to hear transcendental knowledge. И наиболее важным является слушание трансцендентного знания. To become convinced that everything here actually does belong to Krishna. Благодаря этому можно обрести убежденность, что все действительно принадлежит Кришне. And everything is an opportunity to serve Krishna in some way. И все является таким образом возможностью, так или иначе, служить Кришне. And if we do that in a favorable way to please Krishna, then Krishna will reveal himself to us. И когда мы делаем это благоприятным образом, то есть для удовольствия Кришны, Кришна откроет нам себя. So, спасибо. Если вопросы? Есть ли вопросы? Да. На протяжении дня тело и ум, они строят свои планы и пытаются на них навязать. Для того, чтобы, так сказать, перестать принимать планы тела и ума, нужно просто разорвать круг, повторяющийся рождение смертей. Вопрос. Способ, как им можно разорвать круг, повторяющий рождение смертей, наслаждаться даром бессмертия, какой? Kunana Tana Tintya Trin, Dehe Deha Samudbhavan, Janma Mritu Jara Dukhara, Vimukta Amritam Ashnite. That's the next verse. That's chapter 14, text number 27. No, yeah, 14, 20. Ответ приводится в стихе следующем, за тем, который мы прочитали, это 14:27. Oh, 20. 20. Kunana Tana Tintya Trin, Dehe Deha Samudbhavan. 20 стих 14 главы. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. So Krishna explains the method. Mum in the 20, I think 24, says 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mam Chayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samititaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. When one is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, one at once transcends the three modes of material nature and comes to the level of Brahman. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана. If we're fully engaged in devotional service, then our minds will be fixed on Krishna. Если мы будем полностью заняты преданным служением, наш ум
будет сосредоточен на Кришне. And if our minds are fixed on Krishna, we're under the protection of the internal energy. И если наш ум будет сосредоточен на Кришне, мы будем находиться под защитой внутренней энергии. And as soon as we forget Krishna, then we're under the control of the external energy. И как только мы забываем о Кришне, мы сразу попадаем под влияние, под контроль внешней энергии. And one who engages in devotional service, then he always thinks about Krishna. И тот, кто занят преданным служением, он всегда думает о Кришне. Therefore, he gradually transcends the modes of nature. И это позволяет ему постепенно преодолеть гуны материальной природы. Yesho. 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 Еще. Yesho. Еще. Yesho. Еще. Да. Хорошо, тогда получается вот семинары, которые дают по 3 гунам материальной природы, о том, как пробовать выйти из их под влияния. Ну, например, вот я слышала такое, что, допустим, если не хочешь с низкими гунами сталкиваться, нужно просто, видя что-то, как бы скользить взглядом, да, не анализировать, не впускать в себя эту информацию таким образом. Не стоит вообще принять это. Недостаточно вот действительно погрузиться. Seminar dedicated to this topic, Simo's material nature. I've heard that such advice that if we want to protect ourselves from influence of modes of material nature, while looking at some material object, we shouldn't let this experience come into us. We should just, like gliding or not allowing this experience come inside. So the question is it useful to accept and practice such kind of practices, or we should just dedicate ourselves to Krishna consciousness? There's no way of making such a progress. It's impossible to do that. Impossible To not let the experience come into you. Мы не сможем противостоять тому, чтобы эти объекты не повлияли на нас. Try and look around and make sure you don't see anything. Попытайтесь посмотреть вокруг и при этом понимать, что я не смотрю ни на что. Try and while you're listening to this class, try to close your ears so you don't hear anything. Попытайтесь сидеть на лекции и закрыть руки ушами, чтобы ничего не услышать. Make sure you don't smell anything. Попытайтесь сделать так, чтобы вы ничего не ощутили, никаких запахов. And if they give you some prasadam, make sure when you eat it, you don't taste it. А когда вам дают просад, то попробуйте его есть так, чтобы при этом не ощущать его вкуса. No, it's Maharaj Ambarish, Savai Manat Krishna Padara Vindayo, Vichamsi Vaikunta Gunanuvardhane, Harava Bhaktyarasa, Savai Manat Krishna Padara Vindaye, Vichamsi Vaikunta Gunanuvardhane, Harahar. Anyhow, Maharaj Ambarish, first of all, he fixed his mind upon Krishna. Вот в этих стихах, которые пишет Махараджа Амбариша, говорится, что прежде всего он сосредоточил ум на Кришне. And then he engaged his Savaimanat Krishna Padara Vindayo, Vachamsi Vaikunta Gunanuvardhane. Then he engaged his words in glorifying Krishna. После этого он занял свою речь в прославлении Кришны. Then Karahara Mandira Marjanardishu engaged his hands in cleansing the temple. После этого он занял свои руки уборкой храма. Shrutim Chakara Chuka Kutodaye. Then he engaged his hearing in hearing the glories of Krishna. И свою способность слушать он задействовал в слушании славы Кришны. Our idea is not to stop the activities of the senses. То есть он не пытался остановить деятельность чувств. Our idea is to utilize them in Krishna's service. Но вместо этого он занял эти чувства деятельностью в сознании Кришны. We don't В служении Кришне. stop. Well, we see everything in relation to Krishna.
предполагается, что мы видим все в связи с Кришной. Therefore, when we see something, we see it as an opportunity to serve Krishna. И видя так, мы воспринимаем все как возможность послужить Кришне. And therefore, it doesn't influence us materially. Вот поэтому это не оказывает на нас материального влияния. Because we have no desire to enjoy or to destroy anything. Потому что у нас нет желания наслаждаться чем-то или разрушать что-то. It's the consciousness of trying to enjoy or destroy or avoid something that gets us into difficulty. Если, глядя на мир, мы хотим наслаждаться чем-то, разрушать что-то или избежать чего-то, нам уготованы неприятности. But if we don't have we have a desire to serve Krishna, then nothing will affect us. Но если у нас есть желание служить Кришне, ничто не повлияет на нас. Krishna says, Brahma Bhuta Prasanatma Nashoshiti Nakamshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Madhvatim Labhate Param. That when one has this desire to enjoy or one has an aversion, Кришна в этом стихе говорит, тот, у кого есть желание наслаждаться чем-то или отвращение к чему-то, then one will see friends and enemies. тогда человек будет, глядя на других, он будет видеть врагов и друзей. One will see everything but everyone being Krishna's servant. Но он не увидит, что каждый является слугой Кришны. But if one is not hankering, lamenting, Но если человек ни о чем не скорбит и ни о чем не жалеет, one sees everyone as Krishna's servant, и видит всех как слуг Кришны, then one can perform his activities out of devotion to Krishna. тогда он может выполнять свою деятельность движимой любовью к Кришне. Without anxiety over gain and safety. При этом не имея беспокойств по поводу потерь или приобретений. And then one will not be affected by the three modes of nature. И тогда три гуна материальной природы не будут на него влиять. And one who forgets Krishna, Но тот, кто забывает Кришну, one who's not desirous of serving Krishna, кто не стремится служить Кришне, how much one may try to avoid the material nature, несмотря на все свои усилия избежать материальной природы, just by the fact that one is not in Krishna consciousness means that one must be in the material energy. просто по факту того, что он не в сознании Кришны, он будет под влиянием материальной природы. So we don't emphasize rejecting material nature. Поэтому мы не столько делаем акцент на отрицание материальной природы. We don't emphasize enjoying the material nature. Мы делаем акцент на том, чтобы наслаждаться материальной природой. We emphasize using the material energy in Krishna's service. То есть мы делаем акцент на том, чтобы задействовать все в служении Кришне. And by doing that, we realize everything is actually spiritual nature. И делая так, мы поймем, что все находится под влиянием духовной энергии. The difference between material and spiritual is our consciousness. Разница между материальным и духовным находится в нашем сознании. One who's always a servant to Krishna, he's in spiritual consciousness. Тот, кто всегда служит Кришне, он находится в духовном сознании. And one who's not doing things as a service to Krishna must be in material consciousness. Тот же, кто занимается деятельностью, не видя в ней служения Кришне, находится под влиянием материального сознания. Anything else? Yes. Скажите, пожалуйста, зачем дано познание Шматхавата по преданному служению трём? But we have this knowledge explained in Srimad Bhagavatam regarding devotional service in three modes of religion. Yes. Generally, if one takes a devotional service, Ну, да, обычно, когда человек начинает заниматься преданным служением, it's done with some material motivation. то это сопровождается какой-то деятельностью, которой движет материальная мотивация, Without full understanding. не имея полного понимания. Therefore, one may perform the activities of devotional service И в таком состоянии человек может заниматься деятельностью преданного служения and still have material consciousness. и при этом все еще сохранять материальное сознание. And the mode of ignorance, one is called a separatist.
И человека, действующий под влиянием гуны невежества, называют сепаратистом. He thinks his interest is different from others' interests. Он думает, что его интересы отличаются от интересов других. And in the mode of passion, one is interested in enjoying his devotional service. А в гуне страсти человек стремится к тому, чтобы наслаждаться тем служением, которое он совершает. And in the mode of goodness, one is trying to become neutral. А в гуне, под влиянием гуны благости, человек пытается стать нейтральным. And that actually leads to pure devotional service. That leads. Но и это ведет к чистому преданному служению. When one is neither hateful of other living entities, Если человек не испытывает ненависти к другим живым существам, nor attached to enjoying material energy, но и при этом не стремится наслаждаться материальной природой, не привязан к наслаждению материальной природой, nor aloof from the material nature. и при этом также он не пытается отстраниться от материальной природы. One is simply interested in what will actually please Krishna. Его интересует только то, чтобы доставить удовольствие Кришне. So not every devotee who's performing devotional service is doing it just to please Krishna. Поэтому не всякий, кто занят преданным служением, делает это для удовольствия Кришны. Yes. Было сказано о том, что необходимо все задействовать в преданном служении. Что в Прабхупаде говорится, что в преданном служении нужно задействовать все в преданном служении, означает задействовать в преданном служении свои ум и чувства. Для этого необходимо просто правильно воспользоваться своей независимостью. Вопрос, каким образом, что означает правильно пользоваться своей независимостью и как вообще этому научиться? Can you service in for Krishna consciousness in service to Krishna? And that means that we use properly our free will. So what как научиться правильно? Да, пользоваться своей независимостью. So how can we learn how to use our free will in proper way? Well, we have to hear from Krishna. Для этого необходимо слушать от Кришны, о Кришне, From his representatives, от его представителя, and decide to serve their instructions. и стараться выполнять те указания, которые нам One дают. has to have the mood of taking shelter of the instructions. Необходимо иметь такое настроение, что я принимаю прибежище в следовании этим наставлениям. Because our free will means either we orientate ourselves towards the spiritual conception of life, Потому что свобода выбора означает, либо мы направляем себя в сторону духовной практики, or we orientate ourselves towards the material concept of life. либо направляем себя в сторону материальных представлений жизни. So as long as we're constantly hearing from Krishna, И если мы постоянно, регулярно слушаем о Кришне, as long as then to that degree we're protected by the spiritual energy. насколько мы слушаем, настолько мы будем находиться под защитой духовной природы. And as soon as we stop remembering Krishna, И как только мы прекратим помнить о Кришне, then we come under the influence of the external energy. мы сразу попадаем под влияние материальной природы. So the material nature is already influencing us. Поэтому материальная природа уже влияет на нас. Therefore, one by practice has to develop a desire to obtain Krishna. Поэтому благодаря практике человек может развить желание достичь Кришны. Therefore, Krishna in the 1858, he says, Machita sarvaduragani, mat prasadam tarishyasi, atachat tvamahankaram nishoshasi vinangshasi. И поэтому Кришна в 18 главе 58 стихе говорит: «Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, ты потеряешь себя». So it's simply our free will, whether we're going to, at every moment, whether we think about Krishna or we don't. Итак, от нашего выбора, от нашего свободного выбора зависит, помним ли мы о Кришне в любое мгновение. Вот наизусть, и это очень вдохновляет. И я хочу спросить, вот есть 108 шлок, как правильно учить? Есть 108 шлок, которые необходимо знать в Бхагавад-гите. Есть отдельно выделил Шрила Прабхупада 30 шлок Прабхупады, вот, которые тоже желательно знать. Как они сформулированы,
суть, вот 108 шлок, это они как-то выставлены из всей Бхагавад-гиты, как-то взято самый нектар, или какие-то вехи особые. Вот. Как к этому отнестись, как правильно понять? 108 шлок. Это самые такие пики, или это... What's the right look? You have so nice to learn the Bhagavad Gita. It's so inspiring to hear from you. So we know that we have 108 main shlokas of Bhagavad Gita, and also there is 13 Padis shlokas, like given by Prabhupada. So what is the purpose behind these shlokas? Is this shlokas the most important shlokas, or they have some special, topic? Yeah, all this look is meant to help us remember Krishna. Все эти шлоки, они помогают нам помнить о Кришне. They give us direction how to become Krishna conscious. Они дают нам указания о направлении того, как стать сознающим Кришну. But we have some main slokas because Prabhupada used them more often. У нас есть какие-то вот основные стихи, потому что Шрила Прабхупада часто их использовал. But Krishna didn't waste any words in the Bhagavad Gita. Но вместе с тем Кришна не произнес впустую ни одного слова в Бхагавад-гите. He wasn't getting paid for the number of words he spoke. Ему не оплачивали каждый стих, то есть у него не было стремления сделать. No, every word is important in Bhagavad Gita. Каждый стих, он важен. Когда преданный занимается страсти, при этом служении наслаждается. Как это вот еще, не попутать с вкусом преданного служения? Можете это более... I say that under influence of passion, we try to enjoy our devotional service. Also, how we can distinguish between this enjoying of devotional service or real taste to devotional service? Well, if we can't distinguish, We can't. if we can, Если мы не можем отличить между двумя, then we must be in the lower state. то, скорее всего, мы в низшем состоянии находимся. Just like if you're in a dark room Так же, как в темной комнате, and someone turns on the light, если кто-то включает свет and someone asks you, how can you distinguish between the darkness and the light? и спрашивает вас, а как вы можете различать между тьмой и светом? Well, one can perceive the light. Ну, я просто воспринимаю свет. Or we're actually under the control, under the influence of the spiritual energy, then we'll realize it. Если мы находимся под воздействием духовной природы, мы увидим разницу. Because it's so much different from the material energy. Потому что разница по отношению к материальной природе огромна. It's enlivening and it's enlightening. Она вдохновляет, воодушевляет, она дает жизнь. And without that enlivenment and enlightenment, then we must be under this material energy. Она, извиняюсь, воодушевляет и просвещает. И без вот этого просветления и воодушевления означает, мы находимся под влиянием материальной энергии. Because the spiritual energy is always ever more encouraging and ever more enlightening. Потому что духовная энергия действует на нас так, что мы обретаем еще большее воодушевление и большее просветление. And the material energy sometimes is enlightening and sometimes is encouraging. А материальная природа, она иногда вдохновляет, иногда чуть-чуть просветляет. But usually it's sometimes only temporarily. Но обычно это очень редко происходит. And then later on it becomes discouraging. А дальше потом это становится разочаровывающим. Да. Как отличить, что хочет Кришна, а что хочет наш ум, если, например, нет рядом преданных? How we can distinguish between Krishna's desires and dictations of our mind if there is no devotees next to us? You have to read Bhagavad Gita. Нужно читать Бхагавад-гиту. The supreme spiritual master. В ней говорит высший духовный учитель. He's in your heart. Он находится в вашем сердце. Krishna. Это Кришна. So you ask him, he'll tell you. И спросите его, он расскажет.
He's already said everything in Bhagavad Gita. Он уже все рассказал в Бхагавад-гите. So if you read Bhagavad Gita, it's like talking to Krishna. Поэтому, если мы читаем Бхагавад-гиту, это сродни тому, что мы говорим с Кришной, беседуем с Кришной. And if you ask him, И если вы спросите его, then he'll help you remember what he said in Bhagavad Gita. то он поможет вам вспомнить то, что он уже сказал в Бхагавад-гите. So Krishna says, Amadi Bhama Dandi Bhama Hingsa Shanti Aradivam Acharya Pasanam Socham Stiriam Atma Vinigraha. There are 19 items of knowledge. В этих стихах Кришна описывает 19 составляющих знания. 13:9. 8 to 12. So the first one is humility. И начинается со смирения. Then pridelessness. И потом отсутствие тщеславия. Then non-violence. Далее отказ от насилия. Peacefulness. Умиротворение. Simplicity. Простота. And then if we have those qualities, then we can approach Krishna's representatives. И если у нас есть эти качества, тогда мы сможем обратиться к представителю And we'll be able to understand what Krishna wants us to do. И мы сможем понять, что Кришна от нас хочет. So if we don't know what to do, we should cultivate those qualities. Поэтому, если мы не знаем, что делать, необходимо взращивать в себе And эти humbly качества acquire from Krishna. и смиренно спрашивать у Кришны. And then Krishna will tell us. И Кришна расскажет. Он скажет. Spasiba, Grantaraj, Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, Gaur Premanande, Шрила Прахладананда Swami Maharaj Ки Jai. Yeah. Subodhana Kadasi. I guess we have enough for an apple apiece. Хватит всем? Thank you for listening. Hare Krishna. Thank you for